Niya muta banasi muta dunada tanyine kama yokano badiwlu fo lafta bunkendo la lafta sabati la dame men dabe sono yari walla itenata holiday la lafta sabati dula kendo la memo gesa soti sayin ela jahalo banda samba takko plaza nyinem duladi ise kuntilino dame ye gesa so soto me alanko adama kolea ye bungul soto je me alanko 3 bedroom mol bije 2 bedroom mol fanambe bulu jela nyim bunkono isula ta fefen na iba soto la jela e conditional bije de microwave fol be bunkono ela jonkol be senari abe jankurin jio fana 24 hours abuka kuntu ni yata fana ilafta internet to use la amanjare ye credit ko sang wireless obi jele 24 hours bari nyil mandam wala de ni ata ilafta kodo kila wala ka kodo receive wal fanam bi jele memo money transfer isa be keno ata imam finti banda e be dame wala sukuta garden johnson bari mandam woto illa dulabe bansam fana nyim facility kilimul isol fana sorono o dulata je adabe sonari ata ite bata ko sorla je ni lafta kuma ko sorla e kumandi 230 3841 wala 393 3102 wala handsign 9288244 wala 7292686 Samba Takko Plaza nyillem dulati mi alanko alse bungul sorono dadima ala baraka bake hotel menka Eco TV International jibe ya fale mutanan kote bi aramise lungo kana program di alla di current reality mi yalan ko ka di alla aramiso aramise dame yalan ko nim politician kana ngakacha ko wala mi yalan ko wala be kere ko min program o fango to ya fango firi nyame ko wol men be kere ka wala kacha wanyama ala baraka bake hotel menka Eco TV International jibe kal wakelende bake ka fale ale bula noma on Facebook ale subscribe to our YouTube channel program o nyim me yalon ko wala ka dialia wala Ebrima Jarra andu nalunta moment bi studio to jambi wala Ebrima Tabora Manneh atlem party leader and secretary general People's Alliance Party mi yalon ko wala party abaraka bake Ebrima ngesoro programme to nyamen di current reality abaraka bake Mr Jarra content bake pour kana programme nyinto be altol fon be kontona ini la do ko nyol lamor lal fana wala jiber lal mbebe la moy la bake mbe konton na bake pour aller to minke jang thank you very good akamunda ka commencer dron presidential election no wala botala mi yalan ko akere December karotuli nane ko manto imam multi mi yalan ko e ko la party ma register waya sabu ilota independent ticket bare IEC na de nomination ni inata na amanna songa kera modi mi yalan ko imanna lo no banko nyinkam muneketa no watola IEC rejection o mi yalon ko ye wala kela foete ya fille ko wato nyina that was January no wala ajarta le no well atonya lam go nyinen karo kuma ya tabakele comme ya fa nyame nga trial pour ka party register kabring April 2021 le nga try pour ka party register comme nga explain no mo le nyame ye sartol mi be nyinen ka nga la sartol be timmandile but around June atanga timmandi fo nga submission ke so isonta sartol bela bari ko mol mi yen nominate ko wuli voters card mi use pour kan nominate more 10,000 okay 1,000 from each region ko voters card ko tollam so ko ngata ka kutamal collect bari what time around June janimbe submission ke la fang ata information fundita ko lafta party register la so mol ya kalamta bari nata kalamta ko dal na party ni ta register la okay kabring June or before June so bring a submission ke an IEC fongole ya fonye ko pour ngata amin nga document sol min nyante collect la ani voters card min nyante nominate la be voters card mi use la then all voters card rone be caring and party min fanam be tambita e register ta all voters card la okay bar kabring na nga document sol be samba ngi submit nga dila be jikirin ko atamele be party ni register la okay pour si continuer no so tata na programme sol bar bring nga submission ke yen safay ko party ni ita register because yen nominate documents all minna all voters card la IEC na ni ajibe imo bondal mi yalan ko nyanda kela autonomy shotla de ngo fo taram fambulo mo fendede mi yalan ko anyanda katarela karol e manya katara mola marakono wala fon ya sabu luwa ko IEC la chairman na be tombonna anim public service commission president ni wala nyanda ka kacha ko nyina pour ka mari nyin tomba so natara non ko mol ya fote e ko akamun dal kana party register la bara la party nyin ata register la wala ntuma ko ya akwo ata benno IEC ni mete nyinen kay la independence la ela taram fambulo anila tilengo famo fenne de mi yalan ko avec larine wala ni tebe mo jeya bi la me nyinen ka IEC la tilengo la ebe mane falay
Well, ntol na experience nying because ngalo nimbe jabiro kelang be bias la demanding mi atna be bias la wala ntenga ming experience ni la du nyoto ngamin kalamuta ngamin je ngamin fil walam ko banko mu banko dingoti andu ye minni be nyinen kaniya be soto ya qualification soto ni tata pour que parti registre amanya na time tala yo bari ajo ko comme ni nata kibaro soto amanke bunda kile amanke fula fu min tata fo sabaño min ya lon ko credible information len credible sources ya tan dila ko ila parti te registre la fo mol fanka fo ko ila parti te registre la ke fande batande okay dan yalla min be kala hakilma ba fla ko wo kuma kan ya soto mun tole ni nata information soto ko ya soto damen to modo wakata la bakele woto baaje la ko ila independence obviously foy hakil fla soto je foy correction yo bari biri tol ya ko fanan ite party ni register la June because of all voters card and it all fana ya fanya pour ngata voters card will collect and what time all ones will run be je so obviously the simple thing is comme nga samba nga accept nga assume ko nyanta accept la bari nga samba atanga information soto ko ite register la for after elections in fact it all fanga itandila ko nga credible information soto ko party nying at register for after elections so wo kuma kauna ka mandie entata media to len diam ta fana ngaitande ko dal so fanga information min soto wala na party te register la for after elections akamanta nomination o ila parendiro kele mol fintite normale in fact modol bije ko nomination lo akamonda independent men na mol siara na bota akamonda esa fal nyol la itel la mo siara mol beti me yalla ko wol independent men na president IEC bari nyaato do manding akamonda IEC la sirantiyo mol reject men bita kanya na famo tang anin woro ma fang fe mi yalla ko amawol tombong ikoyta mo molti mi yalla ko ila party to même People's Alliance Party ila symbolo ye wala no wala tina ye reject no kabiring chairman o nyin announce I react no nyadin aning e natana mo def yes because kabiring follow man party register June nga ko fo ko party te register for after election e ko nyene wo mon ke ku sotorenti nin tata ninga new replacement voters card sama with the new voters card then be party register la but what time o hani new voters card from be man issue follow process ñu start le barely 2 weeks lokum fula rek bari ko still ko jannim beta fo new voters card la fen ko soto endorsement soto probably about election tambita so mo jama wala mira an ngalon ko IC fanam fam wala mira but nata ta tan tol nga grand work jama ke nata funti so within 2 months ye mingi nga ngawo sarto be timmandi fula njanke so September ya tra ngawo timmandi so ngaris ngawo ye mingi nga pour new voters card endorsement 12,000 about 700 nga wasamba nga di la September so ko say naki ban fensor bari fangol ko ni nga wasamba nang wo drone akale ba register la so biri nga wodi la September nge so 3 weeks biri memo entate yanko ko first time naton wal man party register alko because all voters card alko ni nga new one samba nang and even ni tata on record ibetol fangol di amo jela ka fa koy ma fa koy te party register lay ko na documents all min yen nominate all voters card lam so ni nga new one samba ne ba ebe party ñu register la so nga ñëwoon sama nang ama register so nga foy fulan janke ko the same thing ngam fale in June bolo foka in September ko party ñi ko alte register la until after elections and nga very credible sources soto so wayatina dal comme nga hakilu fla soto IEC la koto personally and tol fanang as a party bari nate ñi ka fo party ñi nga be register no la jani nomination so bring mang information feñino je nak den nga je ko ñing ko yes ngami moy woto nak atonya yatal science believe no la ko ku sotori nan ko te register la so on ko de ning party te register la woto betale on the independent ticket e ko nya hay silo no independent ticket so on ko de lafta form fulata la do pour independent do pour party in case party register ngata on that party ni wo man ke ngata independent so party ma register until nomination bina sila so nga documents all file pour independent. So what lies very interesting because he told fong la loi ila election act yemin fo wolem ko nimmol nata nomination la ningi la kaytol beje min yalon ko amansi o ni any mistake isa fo no le time di la tay ya correct within o nomination period ni aji ben tol nomination o start on the 30th of October October karotil tan sabon tollem the second lum fla nyawni len tata nomination la so ninga anything sama mi yalon ko mistake len warang kayto manta inyanta min kala wala ya fonye ko la sarto fama min fo wala ko ifele de la nyim mankita la wara nyim mistake kel tay ya ko rek ya samana yo bare birin tata nga kaytol min dilay kayti documents wala documents kemelul sile so documents ol be
because Bayri Mallo sign party as a party, People's Alliance Party, Tata independent. Okay. And independent fanan kaitan dilal konna right lang as a citizen. Almanya nandina la puru ngalo on that party. So ni wo blocked then ngamira ko bunda do bejen silo no mena wala nan Tata independent ticket. Okay. So documents will be bala Ebrima Tabora Manneh le beje. Bari ñin logo party la logo. Ñing PAP ñinata PAP beje instead of ngake je Ebrima Tabora Manneh. Okay. In fact mol mi yen nominate iko 5000 wolle ñante nominate la nomination wala time. Nga over 7000 sambale. Region kilente je mi alon ko nga itel region wo region 200 ye wala require. So in essence, 7,000 sambale for all the more than 8,000 for all the regions. In essence, you suggesting IEC unfairly rejected you. Hanon tolla rejection ngamere kabri ni la first experience one welem ko nte believe tale sincerely and hani sign believe tako because ye influence the Purikana party register. Yes. But you know, imeda ka fole influence la biye IEC mo public bundal di mi yalon ko molle tamu jeti anu yat you know mol nyande ke kontibo ila bar ite fe jumala be IEC influence la Purikana ila party ni register anu ikana somfang yelo. Minketa wo nga decide lako in fact pour ka clair mo le pour salon bari kabring nomination botala nga comment ke nga itande ko IC reject nyame ngam fair okay. Bari coming after that then issue ñi nga bulale in the past nte bulala no ma bake bari mo laftal pour ay clarify il lafta understand la mi adna keta mini be behind them suspecté la okay. Ngelon ne bari o ngamera ko dal nga information min soto and bari nga information sort of fanandameng atina man la fika certain information divulge because ni wonte isi sobinole okay. Bari clearly ngalon ko mo lebe ko mo Purikana party register wo is one then secondly fanang ni wo experience min sort of ke challenge from June and then September and thereafter kaitan dila ko yen treat nyameng among correct okay. Because ni ajbe ye reject minna ni nyanta mo select la for a position of the presidency, requirements to all bejela mari nyanta Minnesota la ala qualification bejele amari la experience bejele okay. Amari la integrity ala jiko ala honesty wol bejele factors jamal beje nyanta minute check la minana ko wolle kuma yata bake okay. Bari a simple logo paper cancel ka foko PAP wara Ebrima Tabora Manneh ni mo disqualify wala obvious in fact kabring abotala te aman sok man surprise because by expect kanenu bar coming be logo use la as an excuse ka for kontelola mamera no they will go that so come ila rejection wasn't a surprise for you you reject you were expecting it. I was expecting because I was expecting kontelola because now understand ko somewhere adamant ko no matter what kontelola. Subsequently, men narabula wono makabiri reject nga jele taranum presidency dami yala ko president la mol lafta pour yela num president kan ina benta o kola ita mo molti mi yala ko isabatite ifangoy bari la parti mol itara la president o nyinkan was this your directive fetle ya itandi la mol ita mantala le kan bari ita la president ko bari la mol silano president kan no in fact woto fanga jeto clarify le kabring ntata IC lañi isu biri anyen ka biri reject ngami yitandi la wolem ko IEC minke komi manta sitano le fan court because ne remember party fulal beje GNPC tata GMC tata le Citizens Alliance tata court le and Henry Fanan tata court le due for independent candidate lam but nga itande ko no man jarin tol ngata court because ngalon ko wala mun na destiny no matter what maybe nying election ala ya la wala nyama and believe because nga faith soto in God nga kubula alabul rek but after nata press conference kay tandila ko ninna mol kacata le ninna mol min kacata nga min discourse wolem ko nga jibembe la party min ka after ninyi patil be benta ning president Barrow bentale ala mol ning UDP bentale la flag biara ning Halifa Sallah bentale ning Mama Kandela mol bentale nyim patil be aning NUP Abdoulaye Jameñol kabri ni discourse ni na mole consultation kan kachata birin kachata man agree on a particular candidate or party because dol lafta min na wolem pour ngata NPP dol ko ngata UDP dol ko nying other parties doy and other parties bari majority yemi fo wolem ko na stay neutral nkana la party kan and unte fangom be I was part of that group ko because be mi advocate kanu aning believe tanu minna it's better pour party nyim pour stay together
nkana separate ngata neutral bari ngami fo wolem ko party nying betale neutral amin te fongo as an individual betale nga carte fay ning election de sita because na civic duty lang andu ba exercise la okay yo momo fana be party to executives or members momo fana banku dingol moyti ila banku di nyantolem eta carte fay bari nak nte mo condition la nta fula moy daw da diate etaje ni mi lafta yeta NPP ni mi lafta yeta UDP ni mi lafta yeta PDOIS so in fact na executive sol kono ngalo molbe je itata different parties dol tata NPP dol tata UDP ngalo ko majority tata wolle toyma dol tata other parties to yo bare after that nak endorsement fanan mol fanan nata je min yalon ko ibenna party to itata NPP announce ngalo molbe je mi ko tata UDP malon fayni executives bentale bari ñul wala tata NPP le amen yela pronouncement ke but in fact amanke na executive members total I mean dol be jele min ko at some regional levels min yalon ko nim mol kafta ñola etol yaaje ko lafta NPP la fasal so ngalon maybe ni NPP la kachaleng ya tandila ko yena nangi futema am ye endorse aketa wol nyambara manke party la endorsement ya manke entela endorsement kabiri wo wato be keri ngaje honorable Usinu Dabo adiamu tanu meeting woro menkere no gonjur dami yalon ko ay yom politician do ko memo Dr. Fisere akay na ay lakang na man lakang abe kala ko tele be president Barrow sembentu yende kan anu sinin sam abe mantora ame to fanu je ka foye ko pour yena e kafama bar na ko yom politician atal be politician dine won haven't failed pour kala opposition wol kan at that point in time yamira mota jela nonko atale president Barrow sembentu yende pra gagner December 4 no really not ntema mira no president Barrow ni lafta sembentu yala no ñing candidate sol min belota mom moy president ya ñini Gambia jang ñin 2021 nim president Barrow le close title bete I mean personal relationship ngawla soton in fact initially moli min folem ko I mean move front as pour president Barrow ñe and kabringa keta president mo jamal kamin ken sa lobby no lenon okay nga try ka lobby ka kumol fay min diata en si saferol kenon si diamol keno ka jayi dan ko rek nga position soto bari ngaje ko Gambia le warta nteti atelo warta president Barrowti atelo warta Ousainou Daboti so naturally mo jamal ba meral ko beta president Barrow le endorse la and what would have been very easy sita no nga endorse nga campaign kay and then you know nga fo bari imante accept bari min keta comme banko beta kanu nyameng up to that time up to nomination day up to after nomination for election nte man changes leje I mean me yang convinced kaje ko falindros kena sikena nata ay falindro ke bari up to that time maje so wala na man convinced no kaje kon silaka so wala na man laka now the other thing with UDP or the other parties nga miral ko ning woda stay tol fongola cause nga Dr. Ismail Cissé la fen ko ko na man la UDP kan joko be ñine parole endos kan no bari tenga mi mira wolem ko ñil ibe game lam political game lay bebe fenke kan momo ni la strategy lam so momo ila strategy ñen tenga mira wala ñanta atna no lay win because mamiran tol min ni laftan tol support la simply because tol state neutral ibeta to automatically to NPP so tenga jele at that time ko NPP ni UDP and PDOIS and the other parties will itol fanam fong li ñanta jele ko okay pap la supporter sol be jele Citizens Alliance la supporter sol be jele ñul man tran tol be mo kan betano le nga wol win ñaame ñaadi le pour yena ye lantol kan tenga je wala ñama and ngamira wala tinna dal baraman ke coming nima UDP endorse rek automatically yeñi donne subsequently même bulata wono ma wala president Barrow na gagné on December 4th in a landslide victory gagné mi yalla ko awarata bake anno akara modo le terrain fe president Barrow la gagné ay akere terrain ni ko gagné ala gagné ñing because up to election time na assessment to ngamira nun ka be party fulale tema NPP ni UDP nte personally ne ñine ka ngamira nun abe kala nun very close call it wala ko coming abe katala ñola le mamira ko dandirobe warala bake okay dandiro nata wara ñameng wino ñing woman surprise comme ma foko atele ñanta win la de ngami min wala ko wino ñing asikeno UDP asikeno NPP I mean tenga wala mirano asikeno any one of them but comme NPP la win woman surprise
min keta surprise maybe multi wala margin nying okay ngalon ko wala mo jamal so surprise akamunda before the election ya bola janni few days janni election o yalla ne ko NPP be win la bari malon ko be ñi ñon gagné si fasot no comme malon ko NPP be win la bari ngamira min ye chance to ka win wala NPP or UDP okay asikeno either one of them asikeno NPP asikeno UDP because wo ko non ni NPP la mol kadiyam ni UDP la mol kadiyam and ni other parties on tol fon kasi fan ka discuss comme political because political time lam yeah nining NPP modol diam te safa ko be wino min kela akam da koy confidence to koy be win la nining UDP modol diam te safa ko be wino min kela ning is a foregone conclusion wala kubandinam but sometimes behind the scenes nini diam ta isaje ko ibe dewrina domande okay I mean isaje NPP la modol be dewrina ba fla ning election de mota fono la say I mean UDP fana the same thing so yes Barniaji be fana gagné ñing 53% lem against opposition combined 47%. So margin ñing ma wo wara baake. Margin warta ñame wolam comme ka for first in second place. Yeah. But coming totally globally ne Gambia la fen ko jibe min ye cartel fay yebe assess in terms of the president, the incumbent and all the oppositions combined is 53 and 47. I mean victory lam and winning lam but near collectively at a landslide. You only back one coming NPP and UDP or NPP and the other parties individually. Yes, then it is a landslide. So, yes. Covering Karre Fayo Bekiri, obviously, yella vote castle, no, ya up to nomination wato, wala wakola, ya jala ko president mo molti mi ya longo amantara ka banko tamandi ete laftalanyan. Yes. Then who did you cast your vote for? Yes, I know journalists want to know all. But basically, who I thought was the best candidate, basically, Ngamira Mialonko would have made a good president. But I can tell you this, candidates on BBJ, I have a very good relationship with them. Ibelem, all 6 of them. I mean, up to now, from the beginning, President Munna Brodalti, and he's the president. He was the president, and he's still now the president. With respect for the presidency and Improdaya Bijele. I mean, Alaji Usenu Dabu Famality, Fama Bunyamin Beje was still there. I mean, Halifa Nyol Munna Onkuleti. I mean, I have a very good relationship with NUP Lamol. I mean, Abdullah Jaminyol, and we have a lot in common. Esafal, and this other guy, Mama Kandela Mall. Yeah. In fact, I had a very good exchange with Mama Kandela Mall. We had a very fruitful discussion. So I have that good relationship with them. But personally, it was confidential. Nga Kastle is gone. But minketa nakante based on the formal analysis though. Election ying, namera UDP have if we move back to the drawing board. Okay. Yela aerosol gibe. Coming from Molial, ndeka fo nte manke politician ti. Okay, konga sonko mu politician leti. Yes, mu politician leti, but I try to be a realist. Okay. Ngamera I mean ying election on ntele jeroto ntele analysis. Yes, ntengamera ko president yeah fay ja continue president Barrow wintale. Okay. I tell you winter with 53% and 47% very IEC will declare until you know clear evidence sotoko fenne okota mi alonko is not right and ma woje follow do tata court le and court ni man case ni man continue maybe na continue to most evidence doje ko something happened but up to now believe tako yemin conti yes wala keta bari I mean spot counting level but ngam raise a monkey about NPP coming because Molye that much confidence Lesotho. Okay. In NPP ko ye minke wole bete ata bake wala ne be jokan kotenke. Ngamera UDP foye ila cool jibe ku kotenke. So because ngamera it was about UDP. Until analysis and in observation, this was about UDP. So come you suggest then many alonko they casted their votes for Barrow among voter because ilatalal. They vote him for another purpose. Me alonko ning. No, but before election for Molia Molka campaign kele kafoko. No matter what, I'll kind of UDP way. Okay. I mean, Molio campaign, Molia for Hani Mol from I declare, yes, but I can NPP, not because left NPP, la bari, Malafi UDP na. Namra Momo Gambia, at least you Jamal Moile. Then, secondly, also, campaign konofanang, I mean, statements dol keta mi along I modul kijo farande. I just come in tolbe politics tole. In the mol min kadiamu ka feedback min dealer. I mean, statements like no statements like coming model ba foka ka an silatal de ko UDP ni nata. If a model bailale ni nata be fitno lekela and things like that. Namira
wala nan ko UDP should go back to the drawing board. I mean, yela campaign strategy jibe, yela cool jibe kotenke, ya jibe how to win the hearts and the minds of the people. Personally, Tema believe ko UDP ni nata they will do such things. Okay. But politics lebe wanyama. It's a dirty game. Okay. I mean, for some. Okay. So dolbe je ni nata, I mean, they will do everything and anything for you win. Okay. So ngamere UDP nyanta min kela ngolen ka wo counter ka je ko dal was mi campaigning pour que ito manendi inyanta o clear no andu ngamere mo wo kenu effectively. That was my observation. President Barrow amo molti mi yalon ko ayala cabinet kalindile cabinet mi yalon ko akani mol membe tenten na fan court on court ate command caretaker cabinet ko mo nyum mol men beje abe place wonya aba karafale andu bi ko makangol to mem fotano ikaya sen yandimal ka fo altetu la nyin lanto fo faw akamonda karafal place wala President Barrow ngin simfa nyame yalon ko ay wala akata modo le terangotele dol beje e ko ye yillal and wala bankola no ete personally muna miro de ngin simfa nyaato ay menta pour ala nyin pass cabinet ay wol maintain currently for jande nyaato well ngalo ka telling he is the president. I mean, and any executive decision abe minkela anyanta make sure is in the interest of the Gambia. Okay. Nte personally, ngamira ko ala government the last 5 years, I try freedom of expression. I mean, water to Gambia and molbe wo fenkela ko, you know, come mamu batandi wo karola. Democracy do be janna. And then coming new road construction fanang, I try area dol tole. Do nte ila approach ning, aninga approach min for ifatatale. Okay. Bari yemin no ikoy wolkele. Bari ngamira ko Gambia ni taminna pour ka develop. Miyat nan tol nata pour kalo election. Ngajel ko there were lots of failures. Okay. And the president has to take ownership of that. Yo ngalon ko 5 years min tambita. They've said so many excuses ko how war time I mean coalition government leng ani mo le bakono. Okay. Sainte Gambian soli carte fay. Nimbe sonta koy carte fay ne atele winter. Sainte atanyanta act of lale as the president. Okay. He has to take ownership because kabondi sain kata nyato. Any failures mo ba atele blame lala. Okay. So wo amanya na mo nyako no jibe la bake. Promises are very important. Niemol promise inyanta keep lale. Okay. And it will be very heavy. Ngalon ko in fact abe situation min kono bi nda suspecta minna ngamira ka be problem min kono ala kule kam balafa. Oh really? Yes. I mean ma was situation envy because me adna mang ala position envy. I mean not the presidency per se but come a better situation min kono. It at this point in time President Barrow better Ramon situation si fale. No because min keta before nomination ngalon ko laftal no pour yari elect. Maybe because I ideal le soro I mandate le soro alafta pour ka or I legacy le soro afo alafta min bulala. Okay. So wo kono sometimes isi promises ke min ya lon ko tumodo bate be kolealal pour que deliver. Okay. But because wo time o kono aske no nyabe min na wolem ko ke nga win ni win direct be nyinkela. So isi promises dol ke ni na pour ka deliver asi kolea. Okay. And ntaba advice la minna abe anything kila makes oko is in the interest of the Gambia. So but in this caretaker cabinet mi alon wala karafal palace wa mendi ala minister la committee fo ya fo nyam nimme renyineka is it in the interest of the Gambian people wala ntuma President Barrow fo la interest political interest lam nyum fulon mi at nanka fo ko President Barrow ala ko kam bala fa assign wolam ko mol min ya expect mol la expectation nying from the president is very high and ngalo min keta there's going to be an expectation gap. Okay. Walamko, I mean, Moli America, Anyanta Nil Kele. Okay. In terms of be positions or lelade. And then as a minke norek is this. So sooner or later, I mean, the reality face lale. Walamko, because Niajibe Mol Mojamale Amira, Mojamale try pour President Barrow win. From ala cabinet mini beje, Nalonko be funtinal pour ka try Kamakoi Yari elect. Yo wokola fanang, Mojamale fanan nata mini lata kan. Pour kaje ko ay re-elect. Okay. So wol mioming yenyi mutal kon tolle atinna a winter on nga kujamale contribute je pour ay win. So ala wo bino fo ay tol fana reward. Okay, wo rewarding you for agree ala fo ma agree but wo mo expectation leti naturally. Okay. Ko anyanta wo kelal. You're saying the difficult situation is that your cabinet means soto. Ilote ye londi. Saying what do you do with them?
foy be tol change la bang den nyin don mi labantana la ye fenkel o ibaji be la fo inyanta deliver but at the end of the day anyanta min kala wala what is in the interest of the country okay wala ko min ya lon ko si deliver no ay retain mi ya lon ka fon ya lon ko ti deliver no la amanjari ayala time we sikuna wo akana hani mo nyako ni jibe wala ke murundi ko ma do mandinke ita benon state house and obviously nim president baro bentel independent on me yalon ko wala nim president baro ka ben wo wato ni na benda faaki la hedi place la itla on case to fa la hedi place la nte amalla hedi place la passé amalla hedi place la but ay tandina ko consider ko kenol andu ninga do ko ke abe kala gambele interest and abe kala tolbe nyaato tata okay so isa expect noko maybe place wala be place ori bara ma fanya ko benyim place dile la o benyim so ela miro fe independent dol men kata is this the kind of interaction men ka don ani wolte ma place odi la baka fo specifically or you think ko aka do la hedi place wala be men dile hano yalon comme general di amole na yelan kan nga do ko ke pour banko ta nyaato so if mari finance min no ça makes you finance trawo so obviously I mean politics wo be place me expect la and then the ordinary person they can be different okay because politics le moment nata ko ka la fa pour que president obviously ninga nata certain positions be je sa dia la certain positions be je ni adia obviously tomorrow bata ate content la bake okay I mean malo naka ning doliye min kacha bari ngani na jiki ko Jamal ba expect la ko ha benale ngaloye bari afanang at least be kafla la man sakunda male ni man sakunda nye doko ke so opposition nyen naka ning be doko ke la nyame o dasta atela jero le planning atafana ngani min kacha but ntena la kacha to nak ngalon ko ami fole nanang at least because ay tan na kay tan ko itamun do malte okay nana nga kafu nyoma nga doko ke pour banko eta nyaato bari min keta comme ngami fo naturally den non tebeta present barole bari banko beta kan nyame honestly gon tam fanne ne no la amang wala man satisfied ngata sort commercial break la nim member studio kono wala Ebrima Tabora Manneh mi yalan katlam secretary general ti anil nyaton ko mem people's alliance party mi yalan ko amar register follow hani bi ala registration on jaba dame wala ICT Eco TV International la programme wala the current reality mi yalan ko wala ka di alla wala Ebrima Jarra te ngata sort commercial break la ngamurnan ni amuta banazimut dunada tagine kama nyokano badiwlu fo lafta bunkendo la lafta sabati la dame men dabe sono yari walla itenata holiday la lafta sabati dula kendo la memo gesa soti sain ela jahalo banda sambata ko plaza nyinem duladi ise kuntilino dame ye gesa so soto me alanko adama kolea ye bungul soto je me alanko 3 bedroom mol bije 2 bedroom mol fanambe bulu jela nyim bunkono isula da fefen na iba sot la jela e a conditional bije de microwave fol be bunkono ela jonkol be senari abe jankurin jio fana 24 hours abuka kuntu ni yata fana ilafta internet to use la amanjare ye credit ko sang wireless so bi jele 24 hours bari ni mandam wala de ni ata ilafta kodo kila wala ka kodo receive wal fanam bi jele memo money transfer isa be keno atra imam finti banda e be dame wala sukuta garden johnson bari mandam woto illa dulabe bansam fana ni facility kilimul isol fana sorono o dulata je adabe sonari atra ite bata ko sotla je ni lafta kuma ko sotla e kumandi 230 3841 wala 393 3102 wala hansa 9288244 wala 7292686 Sambatako Plaza nyillem dulati mi alanko alse bungun sorono dadima. Alright, afele mutanan kabrin bota sort commercial break nyina ko mi nga fale nyamem programme woni meni bulo dunga ko to wala Sambatako Plaza ti Sambatako meni market Sambatako forex bureau ñun dem ñon tawti banko ñi ka bunkendo di molla kela local transfer kendo ke mi yalon ko atariata alanna ya warta bake me yalon ko fang ebe banko la nyin kara kote ko la fa ko do ki la karate kote ko la etel tariata wala bari fanan imo molti mi yalon ko itada bansanne o ma fang la siarar la fa ke la mi yalon ko akke kuta ibe niyo be tenku naje ye jasaus kendo soro bansang alta atanyen la nyin dos jasaus o fele bolo mi yalon ko fa wala sukuda garden johnson be dami anin traffic light o fang man jamfa ibe lorin kor la nyin ko no nyaabe sila bala silo
lo nyin kam mini marketo biye forex center biye inim bantala banko ko dol na jarla biye finti bante ra fali yewa fali na korda fon la kono juice di mal biye men sukuro man sia tulo biye men ka domo anna bu casino fana mara muran tulo kendol fana be atenye la nyin to me yalla ko wala sambata ko plaza de même fala le sukuta garden johnson o nyin ambe dame ila denkral mi yalla ko wala mu forex bi lol dabe janjande banko la beto ila kodo taji ara jarle finti banda kara sandro ke la ila forex bi lol beto mini marketo lo be je fengol to mi yalla ko wol be ka bo dame wala america banko nyin kande akal wakilinde ka fal kal eco tv international jibi and wala subscribe to our youtube channel mi yalla ko fan wala programme di current reality show membe fe studio kono wala Mr. Ebrima Tabora Manneh kachala fanna fulanjao ila party hanisa amar register follow benyen tembo mento how far with the registration process ka bring wato mi yalon ko akamonta carte fayo yanati na memo député carte fayo de alla registration process nyen say abe tunku njumale fak kabring election botala wo time yalon be ngalon IEC be tara biziring nga understand ko UDP nyanda tala num court so ko longa IEC so time la folong at least ye ne gido man Britain space for a free fenke do man senata about some 2-3 weeks ago data no jele nga tandila ko natala pour ka party ni registration ala status kibe because laftale pour ka lo député ya carte fayla na party laftale pour ngamol fanan lo député yala so malaf non comme ngami experience last time nga the same thing experience pour ngata nga funti banta nga mobilisation ke ngamol mi then at the end of the day manna so fo nga fo ngamol londi on the independent ticket. Okay, so I'll tell you what the reception was very good. I mean it was better than any reception I mean everybody was friendly. We spoke nicely about Gambian Tolbel after Gambia Nyato Tala for Gambia interest and IEC la personnel they were also very friendly. So they will look into it. So last Friday in Tata Jefana. Okay. So yeah, escalate the sign to be at another level. So we are hopeful very soon. I mean we'll hear from them. Parliamentary election ebelola. All muna intention. It's likely from Belola. Okay. Then the party by discuss can the sign, but it's one of the options. Because lafta jibela na strength better la dame neto. Okay. Nga mix ko nga mol lo nije wala na lafta at least ning registration o ketano juna. Then nga mol soto mini alon ko fang ye interest soto ibe other areas to. Okay. Ya mera nga mol soto dame neto. Ilafta kana on the party ticket pabla ticket neto. In fact mol fang be other areas from mini alon ko en consult. Okay. Kaita ndiko dal ilafta le puru inenga do poke. Okay. So and imanke nung members of party. Okay. And in fact party nying hani saying tol be na groundwork well. Nga groundwork min kenung before the presidential election. In fact na groundwork up to election time ntol tata min ke kanu up to election time le ngaje wo siata baki because before won tol beta kanu at the community level be mol engage kan kafol ñi musu kafol ten ñi yaay compensol ten ñi football teams all thing animal. So while see tol be noisy ma me kan tol be takanu dumale. So we started doing that. Bari nga kanyandile because laftan na faith lon nale bar hani say mol bena kan pati nyento kaytandi koy interest pour kana pati so ni belola bañul la belola lo wanyomi la belola men it's likely belaf la lola lo wanyomi. Okay, yes, it's likely belaf la lola lo wanyomi. Opposition o dol pije iko president carte fayo men keta banko nyin kan president baro nyin gagné mi yalon ko ay wala ke a waratale ni opposition man tactical alliance ke e ka fu ñomoy dal bu la ñoyé ita fen soto no la député bu kono wo miro ñim fole be fanam bul ko opposition ñanda karabula la ñoyé yes yeah mol be ngamera opposition be lafta min what is best for the country and ngamira o alliance keno oppositional tema because fabe kala oppositional be tiban fabe kala som oppositions leti min yalon ko ila jerol mu kilinati. Okay. Ngalon president NPP fana batra pour ka alliance build in order opposition parties kana rule out ngalo be atrala pour ka mo jamal kumande yalo niaji be ni ko opposition wo independence wol min tata ni wo party dol ibe mo oppositions leti out of about 26. Okay. So dol ye president endorse le during the presidential election. So National Assembly election fanang as possible no dole la fi pour kata ka allow with the president. Okay. Ni minimum satisfy se no le wala fi kana back as yellow fangole. Bari yes ngalon ko ning let's say nyim patil be ye mol londi. Abe saturate la le. And abe fenko talala le
of course aɓe somebody la incumbent lala because incumbent ye advantage min soto I mean ñindon ma soto because ye resources min soto isi tano mol mimma isi fere min keno mol kunto I mean ñin partiel individually or collectively tuma ɗo ɓato ita nola bari ngabra ni ning sound policies nata e kafta ñokan abe dulale yeah. So natra nungo parliamentary election o mi yala ko wole kana ni tebe contest la ni ganyira itara deputy bongo. What are some of the things mi yala ko ite fi wol they should be regulated wol nyanta fu nyanta kala wol fanal yintula ni tebe deputy bongo and sante be mankere. One thing last in fact I think it was last week Friday nga safero do kenum ngamira standard ya publish pour ka because na campaign time mol camera ko campaign diam kensangolam comme kamim foy ka ko politician wala kam mol fa diam bala bari bu ka pare you know kamim foy bu ka woke bari tol ngam fo wolem ko Gambia tetano nyaato nim mang employment soto man do ko soto mol man do ko soto and Gambia fata point le dami alon ko danaka do ko man soto do ko man tra caring mol min yalon ko kata school e kaji every year asiata mo 20,000 tile I mean min yalon ko kaji school kata fo tertiary level university ñing other institutions jitite yani MDI ñol aning ñing wase I mean waik ñol exactly so asiata 20,000 tile min yalon ko kaji school ibuka do ko soto min ni ka fanan ka do ko soto a jamal be je do ku tole bala because ika do ku min soto nka fo always yalla nak fenki time fa nga fo en ko minimum wage minimum wage Gambia ñing inyanta try la Canada sa 10,000 and it's doable and it's practical because ika mo jojam 5,000 6,000 and below I mean atasila because yela luaso bondije yela balwo bondije ye courant bondije dinde wala school fees and other expenses is impossible so min keta I mean akatinale corruption aka wo fanan ka sonendil corruption is commissary police will come in nita because ne police will nganyadu tolela wala nan ke use as a scapegoat as an excuse all the time see ne police ojo $6,000 or $5,000 a month anyanta luaso ojo la 3,500 or 4,000 min da stable na mano bondije abanda paso nyanta taraje dépense nyanta taraje dunno wala school fees nyanta taraje all the time and nita throughout the security sector wala bije nita civil servants asiata je bakel I mean obviously wo ala time jama bija ba spend la kata nyini ndirol la dan anyanta do ko kila nyame bari na la luaso jo I mean ay mani boto santo min da say everyday dépense nana to office nay do ko to mande abe borale ayta do ko nyinon so na civil service nyin na sector nyin mol min be government do ko la siatale I mean siatale andu joni mambetea and ni gap nyin jibe I mean let's entol konka Europe ning America nyol copy the West nga America dila as an example America la president e kajo $400,000 a year per annum $400,000 per annum ila minimum wage la jamal be sata for $15 an hour but ila minimum wage is roughly around close to $20,000 about $20,000 a year so president be $400,000 minimum wage mingi kamin jo ala jodo at about close to $20,000 so womu president la jo siata min be la salary be do about 20 times 20 times so because 20,000 ne multiply by 20 will be $400,000 dile sai until ika president jo more than 300,000 yamta 300,000 ne divide by 20 womu 15,000 let so ajoko nin kon ka west le copy woto ni west la minimum wage ni president la gap mu 20 times ni en tol fanantani na minimum wage ajoko woto 15,000 wo nyanta kala na minimum wage okay but ni west la situations man ke kilinti so la na nyanta gradual adjustments kala salary ni nyanta kala at least 15,000 then ye meaningful employment create because ntol na banko beta kan nyame in fact wol fango those are most of the primary reasons nge four things le mention and dum meje ko be change la kabring up to election time and up to now man fem moy folong man fenje folong do president baronata na la new cabinet fo moy chance de la kajibe ibenaming implement la ñuli bari wo fol ma je koy address tale adequately wala monte yalon economy ñi ngafo te ko region wo region sign ndol ko natan tol natan on sita region woro wala be Gambia Banjul KMC West Coast then you get NBR North Bank URR LRR CRR 7
wo 7 regions all region wo region ñil mi an koy doyata $100 million ñanta allocate la le pour regional development and employment because ni bota bara ita fo am dalay nga start jela ni bota bara fo am dalay dulata je dami ay sa fo ko doku dulale mi an ko mol ñanta doku ken wala je yebondi bara yeta o hakalan la yana ta o the other road la yeta fo kirawan fo farafeñ the same thing doku la hani fente je yebota farafeñ yeta ning e kawurnyo la yeta fo palodi yeta fo yefuta makati hani fente je doku la bunda hani kilinte je sain ni cross ta hani nata ñing area la ni nata ko Greater Banjul area ibe fund la brikama banta rek doku la hani fente je ka bondi brikama ibe tala fo fo ñiñol to kiyang jara yebondi wo to e continue yeta fo amen wo CRR la dulal to eta fo URR doku nyala mata je maybe basse damande si government offices dam dantantre je jare domandi jana police jana ami jana amen bari mang employment so wo manke government la stra ajokol ko government ye da bondi employment quotole because kajalo ajoko man sakunda fangoto ni beje amen ye sector sol min soto beje dokol barni wo bota je mi alon ka sike meaningful employment inin fere man na pour ka wo create so ngamin fo wolem ko region wo region he 100 million allocate je KMC ni west coast me ko lo warta 200 million yeta dawoda so kabrin ka fo no mol ka fo 100 million 7 regions wo 700 million let nin ko 200 ta KM ni west coast wo 900 million let wo ko do be wala mun tole gambe babula mun tole so ko fanam 5 Gambian millionaires be wole create la every year I mean more left out the ko nin sita no hanim man si nga try ka explain but nin sita no by implement la I mean parliament in fact mini be left lola as parliamentarians I mean be challenge la and nin parliamentary fan ko be start fang all the parties for NPP lembang or UDP or any of the opposition parties be la parliamentarians all be try pour que challenge que engage pour ya try ka government challenge pour ñem budget min nata yo allocation ke for every region bari tol fam pata regions leto ye mol le represent and wo mol man do ku soto imam balud la soto aman imam any empowerment soto I mean minsi sembentu yandi government ye wo allocate pour ka gambe nol ke sembentu yandi atake la commune soro le mbakra employment create mi ya lonko at least abe kela gambe nyaato tati so ko sa ko do be bola mun tole am koy sisi sa ye budget kele government ye la budget ke for 2022 anata no 2021 atata parliament nga certain lines star wo lines wala atata for ngamira about 23 billion so ko is very simple in fact certain budget lines beje nintele maybe fambe concentrate la wala kam baake nga make so nga serious budget cut ke kawo amount raise the issue of this budget, I can make it any time. The government is seriously relying on expansionary fiscal policy. Me yalonko ekastuku wala purka expenditure nya katla ala fala watu bele instead of contracting aid. Nyin natana serious inflation I wale wulu banko nyingang at this point. Now, if you are to man the Ministry of Finance position, wala ntuma itala munum president to be. Ibe munekele no ka inflation nying purka jinde. Yes, I mean work matter back because budget ni be Gambia every year for the past few years and ni make it will recall again abekela ko tenke this year wala ko iwela budget da dala ya foko be nyinna spend la this year ya spend wo budget ni haita nyawonya ibeta for around the last quarter ma for ko yobe exhaust yeta supplementary budget nyinen ka ko tenke additional kodo deal en fa wo kodo fanka spend le fan atrama approve follow sometimes wo ka kele ajoko itol fo min kele budget ka tambi wala le so discipline man traje fiscal discipline man traje seriously because government kaminke government drone ne si akeno ay tra continue kan ite ka earnings ikejo salary la $5,000 is every month ikejo wala every month ikejo $5,000 la every month ite ka min spend every month akata for $12,000 or $13,000 atetano o akata $10,000 a month ni kejo $5,000 la a month wala mo ite la income ite ka wala soto ni ite ka $10,000 spend every month atetano so government ka work wala nyama joko naka $5,000 soto aka $10,000 spend now aka ko rol min soto government la earnings munyin tax aka Minnesota taxes ni tata GRA nyol to amen e kamin receive mol bulu ni motol samana o bagage ol samana o kamol nying corporation tax individual taxes ye combine
I mean almost half of ala anin molde den dolbe je wolmu grants la joko mako rol min kadi mol kamini di la kal de mala nyim bantala bankol kan ajoko wolmu sorol lati den julol fana ajoko say ni ke jo 5000 la ite ka 10000 spend yalo ite 10000 spend no la so ye jo 5000 la isi wala spend no so you need 5000 la pour ila ferelier complete so 5000 eta modo is 2000 la do e don 3000 la so mo ite continue no la ka balu wo nyama dron because min ke so na so rostop min ke mako na mako rostop bari min ke don to julola wo julo kana ite ado mo bi because bari adila karo min na ikado mo karolem ya adila sango min na ikado mo sangolam ite o do mo say wo julo nyanta jola sanji tang yate sanji mo sanji tan saba mol min fama yalon ko ma wulu folon wolle bena ka wo julo ta joko say tol ka balu mol la soma tarol la ndingol min nyanta nala Jamal biji to be specific president Barrow fa ala interview an standard ye menke kabiri ya nyini ka the issue of inflation na memo waya sabo fa akamonta is a balance point wala ibe balance rene memo inflation and growth. What's your take on this? No maybe yalon possibly it maybe ngamera mistake like je ma understand back Gambia la inflation nying is very high. In fact first time kabri ko nyanta fenko kela salary increment kela tel mantra government yar ngay tan ko salary increment is very good abete ata bake andu nyanta kela because Gambia no li deserve le wala nan tol ka ko minimum wage nyanta kela at least 10000 kata woy santo bari wo salary increment nyim fam among value sort of a lot of Gambians adu ata bake for a lot of Gambians me nan kama value sort of wolem ko ibe mojo kan 200000 ibe dojo kan 50000 ibe dojo kan 70000 ibe dojo kan 10000 ika dojo 5000 o nga mo flata example rek ibe dojo kan 50000 ibe dojo kan 5000 ika nyimi jo 5000 ye 50% di wala 2500 lati ye wala fa kan ika 50% so 5000 ye 50% de la 2500 ay mani boto do ne sanno nyindo ika jo 50000 ye 25000 di wala wala wo 25000 wo mu ñin don danaka karlulu do tara 75000 do tara 750000 say do be je e ka wo jo 200000 ye 100000 lawo kan wala wo 100000 wo ñim 5000 ti ala sanji abena sanji flosi la sanji kilin den tala jola mu wode so ye ñim 50000 e ka de la 25000 la kan ay wala lay falin ne domandi ay mejo impact soto jel bari ñim 5000 ti amang impact soto so obviously nyanta wo review la no yajibe ku bari ajoko minni be nyaato ay wala benefit baake minni be santo bari minni be duma temal nin duma abete atal de bari anafa do ata baake la sako imagine ni kam mojo 4000 mane boto songo mane boto kilin re wol dial bari kanyim min jo 50000 amen ye danaka mane boto tan sabanyon dialal womu one problem so mo la fenko ma la fa baake bari ni nata inflation jibe ibe mol jo kam minna anin coming because inflation meant wala sometimes ne economy jibe iko economy growth ale na economy be grow kan but inflation le be grow kan more than economy yent because yem buro jibe last time mburo be $7 example what happened recently so mburo be $7 mburo tata $10 so wala fata minna ay 40% sila so 40% ala fata wala saying fo wo mari wo check bam fo ate growth minna ay 40% sila e kamin jo 5000 oto 2000 le nyanta la fala la joka well ngamira latest growth ya itan the Gambia economy growth by 6% and I think at this point according to some reports eco na inflation is at double digit 10 and in fact wo 6% fang wo nte kamin fo ni ajibe yes it's true ko na economy si grow by 6% but it's very misleading okay the Gambian the average Gambian man grow by that e ka 6% min fam the average Gambian man grow by that because pour ya understand na economy nying man trantol bulo and wo is one of the main things coming for yalo nat fen ko to nga fol ko na economy nying Gambian wol le nyanta marala ila economy la paake to le nyanta major players de Gambians lost control over their economy I can say that without a doubt ko na economy nyin to le nyanta kala major players na economy to and anything try pour natra na economy nyin tol manke major players nte meaningful employment create la and nim meaningful employment create
bata nim problem ni stress ate bola banko kam meaningful employment nta soto nola pour nga example di la rek ntol gambe jam fang mang investors soto e ka famina investors in the sense of the word investors ma wol soto jam ma fi amen gambe nol ko bondi janen ka fo ne ko hustlers e kata Europe e kata America as hustlers e ma o kodi soto e tata je nyine ndiro la pour e fen soto e bu kaddo ko create je e kata do ko nyinon jam fana nga min soto e kanale fana mo hustlers lati ntol kamera ko min mo investors me joti manke investors e hustlers la ko so hustlers momenti wala ko yena nan e ma wo fen soto yedula yele ye barinde ngota ye badi ngota ye mo sambana ya bondi ila banko kan ayna e tre koto do ko la o man fendi gambian la kasi na reka profit la soto because ntinale nina $5 million $10 million ngana nga invest yang ngambari ngo bondi banko do to ngamo do bondi dula do to ayna e tran koto do ko la so mbe business okay kan gambia be good profit soto kan be good living standard soto kan but woman reflect gambi average gambian because what nitata yebata ko gambian wal man traje woto do ko la so nyanta investors le attract la investors wal kamin ke saje mulbe nitata investment company el beje nitata america nyol to europe nyol to ye ko do le soto ko do be bula siat e ba kala nyamen e malo e baji be kana opportunity sol be damen e saje moyna $1 million $2 million $5 million $10 million $20 million aya invest ila banko kan yela manager select ali alla direct wal soto management team ali be soto technical teams ali be soto tra do kola wo at the end of the year or a period ali al dividend jibe nyinam profit nyinam wala dividend ay wo soto ay tra minni ba ko do kola do ko kendo soto meaningful employment wala be do kola ke jo salary min abeta tale e ka benefits ning allowances min dila abeta tale ye motol dila amen yena fa ba soto yo bari sayin ning monata atenen ko dindi o minata da mali a create man gambian fonta do kola Gambian te je fanga kamin jo salary jamal wonte investment those are not investors all mo hustlers lati business people lam so economy nying miat nan kaw because ning Gambianol ye good companies also to company el minan ko ka fenni produce isi Gambian wol ta ye ta do ku correct ngol la e be taraw do kul minna isi nafa soto je wo nafa nying asi employment ko asa tala nyim banko kan and wol tol nga fo comme bakala nyamen comme wo 100 million min kafo ngamin fo wala ni tata budget nyin to budget nyin jibe budget nyin ngamin fo wala ko sign yeta across wo budget line sol bi ngi select ye 4% budget cut kerek 4% okay budget cut in fact kabrim bas ke la story nyin fang nga sa fanyame wala ko yalla ko min economy moy fen soto na dino to nyantale zakat bondi 2.5% $100 wo $100 ibe 2.5 la bondi la $200 or $205 wo nim fengo be bul wo manyana motor ale manyana korlal yon ko sa comme la budget ni ne ajibe ajo ko ne muso so te ka dépense di ala every day ni ka 200 le di ala dépense o ini la muso sita ka ko sain e kolbe ko leere na andum molbe jele min yalon ko fangol dingol le fele sirin ko ta nyante ma koy la sain dépense o instead in 200 kata marcel ilo nga $192 di la 192 nga $8 bondi je pour ngawol fana makoy muso nyi ngamira nyanta understand la yo nata muso nyi anin 500 le kata marseto e ka enin 500 le kata marseto de bari lo nga 4% bondi je $20 kemelulo to ye $20 bondi je wo kemelulo fo kemenane anin dollars tanse 480 adiata nyaw nyang ay aspen wo nyam kuma ta plan ka aspen bari at least ata ala ferol ke for $20 ay wo bondi wo safe woyta pour kaje ko tol lafta dun la damen o lafta employment min kela ela explanation do e baajele ko mole bi je même marta bankola fankola anyanda ka tama nyaadi anen ko wol nyande kala nyaadi ela ko rosiro do pour ka membre njaay pour que président ya retain côté ke ay tra finance mara kan côté ke ni wati ngol kono fo janni atabe falen duro kala suppose aba bondi la wala he's gonna retain his position nata mo membre njaay atende ka bankola fanko mara ite fi bankola sinen samo be nyaadi de ni nata nan kanna depanso tamandi banko nyinka aba kala nyaadi ntol ngamin ke wala nga soge son le dila comme ntol nata num be kol tamandi la nyamen ani be tamandi kanu nyamen in the past comme ngalon ko be fatalale bar wala na nying kabri nga safero okay pour maybe tolbe because nying comme konoto dialem rek amente momo be position to birim president for ala cabinet e fo molmi be business laba momo e min soto ala long hanim mam mo groje
I mean niya dila ya deserve o ma deserve wo dasta president level anita mari fam I mean barite mari nyanta min kala wolem ko ila kato ke pour ibe few fen do kula ibe ko kela ay ke pour banko la nyaato tati bari ntel ngaje ko Gambia mim mankita Gambia wolem ko employment man soto I mean development man soto in fact tel ne wo right up fonto jibe ngake je ko den nun tol be min kala wolem be new agency la create la ba fala regional development and employment agency then wo be kala la pour abe main office soto la ba region wo region abe branch sol soto la je wo abe dawda region wo region enen governor ning parliamentarian sol anen council le be do ko kala pour kaje ko wo regional ibe develop no la nyami imagine ni 100 million di not bank la ye 100 million samba LRR ani URR ani CRR ani Banjul then ye 200 million di KMC la ye 200 million di West Coast la min keta sign competition le benatar la ida mal tema because momo belaf la region nying ay develop imagine one region North Bank ni ye 100 million di North Bank la abe develop kan ngata jarankolia LRR ye 100 million di la I mean ya man tra develop kan baake den jarankol bay tan lela mo lal ko altol nit ñilbe pour ka banko develop ajibe ba ñulbe development min ke kay tara ila ko project ñen tata ñamen altol taman ta ñaato so be kala competition leti damalte be laflal pour ka ñu outperform so bari wo 100 million fan abe allocate la ñamen anawe use la ñamen wo plan sol fanam be jele bari comme tol ngamin folem denum 4% ni a bonjiri di budget to ni tata every budget line ñinto feo fe ñanta kala je amin ibe 4% bola jele ajoko kemelulu ye dala si mo bondi je pour woyta towards ni regional development ye 480 di la ila budget o continue wo ñam wo kabringa check abeta for 947 million because about 23 billion 23,000 million plus lem near 4% body budget line out ajoko office of the president example ngay tol use office of the president ngal ko assisting other departments be ko tole itol 677 million ye wole allocate pour office of the president ando kulali kana sila nyimante la salary malade ani la salary te nyosot la fen because office of the president 677 million ajoko ngamira 122 million if I am right ngamira wole beta personnel comme salary then you have other allowances and other things bari was 677 million ibe 645 million ma fango ibe wole di la allocate la to office of the president 645 million so 27 million ma fango dal around that range ibe wole 4% ñindi so ni ñanda 677 million di la mola e ka fele de say ilo nga 650 million di la example nga 650 million di la bar 27 wo betale pour regional development wo moma ñana balana wola so yes so ni wo 4% bondi 947 million wo 947 million region wo region ye 100 million allocate je KMC ni West Coast min warta ye 200 million allocate miyominto bari ñimbe kala la strictly pour employment creation ka Gambianol empower because ntol mu society let mi anko foy wo fana understand and wol i link tabakele ntol mu consumer society let ntol wolem ko buka fendeda ntol kan ka spend le nka domole mobile li kadeda nyane ayna nga use sama tol ike sama na nga use hani temi fon kadeda akata bantale ya process ayna na nga use so ntol fente jang kamin produce ntol nga fa ko ni tata toki nyol to jang China nyol India nyol dulal beje min ya lon ko masingol beje man ser amanta mi $100,000 la isikal nyimme menten sachet de danono meta propose la eta yo masingol san 10 san yewol sambanan wol yetrajam masingol yetrajam ye Gambianol ta hanna tra iba floko okay niya sama let's say ninko North Bank example ya sambaje masin tang sambaje wo masin tang hanna ta sang each mu 5 million lati government nyanta o keno la ya sang ya di community la ya di molla min yalon ko molle be jemi an ko lebe kala management nyente ka je ko ka kecho po nyin ka process jam musol min kamentengol doku instead ye doku ke ya ta amin mentongol be tinyala o ya wafi marché to te good price soto la amin man good storage soto amin ye loss half of la value nyim fang e ka fo wala le so ya process jang ketchup la asi preserve non teltenir la pour ka mentong oda ko tenke amin jabol manyana oda la amin nyim pompiterol manyana oda la wol be skeno la bari ni ajibe gambe jay jie soto le jie ma example de la jie abe gambe jan la jamal jidi ma be jam gambe nol ngaje kon tol hani government kata masingol mi anko ka jie samana ya samana
funding ke dan tambe ya company ma set up machine lulu ko afele alba manage la amin ye don to wala ye traje produce kan jang ngakilo ma wo jenor bari si mo jaay bonam banta ay nana amanke gambia noti de 5 million killing ay nana ngay dlayele ay machine sanna asambana mfangol de jie abe jie ta kan ka bondi na jang ay ta tu machine ko no ay packet ay gambia nol soto ibabulu ibakoto do ko la abe jokan 2000 3000 salary mi yalon ko amanjere fenay toldo taraje sembe do ko la mona government ta jela ko je nyil kanyi min kitan defo nyanta keno la nga gambia nol sembe tuyal so ning gambia nol man sembe tuya wo nyama abe kala a big wastage lati ni tata development la fana fonga employment create fonga start ka fengol produce gambia jang nga lan soto le lan mun talte bari sa ni ajibe dol ko be famine kala yalon gambia jang famine jemale ka famine ke jambaki gambia ne keno soto kabrin sanjema pompitero be ka dada jang jabo be ka dada jang gambia nol mantraje ngabe jang asene la bal radville family suami india karafi ha dol fanam fongo be nakan in fact abala fa wartal fo government le lo ka gambia nol protect ay empower nin tol natnum be min kala yalon kabrin ka fo nin nata very drastic changes la be kala den num bin kamen fonu gambia nol fongo be balal ko changes la be nakala gambia nol be bajala ko italy la bankoti andu nimmo mo nata gambia jay be gambia nol respect la okay akamenta waro men to raje amansiya wala mo musafa abantale but final question president Barrow mam molti mi yalon ko aya fale nako do ko mi yalon ko anyanta wala kel ata timmanola nata nun ko man député wol soto amang mayol nyang ama wol be soto so akamunda député karre fa rebela ngani yo gitandi kan ko belo an hi aya yitan le ko wata fa da be tarra mol ko men be campagne kala la mole pour ay gagner ala dabulo campagne ko yamra mandatal opposition ban la pour aller la silo soto no kana député bonkon hayaje comme Gambia sain mbedamento Gambia no le nyanta ajela ko ilafta minna pour ila bankoto ante kam fo Gambia no le meta fulal ko Gambia beta kan no nyame miyat nan dum takol politics so len ko Gambia be fail kan and certain changes be je no matter how good intention president ya soto wo falindirol ni wol manke Gambia tetano nyaato lafta la nyame andun tem fa soto nol nga fo wolem ko one Gambia fon tay ken na man sakundati ngaje ko government min beje abe jele pour Gambia nol la interest Gambia nol be ke fanjela ila government nyento wo is one thing wo is very paramount secondly na economy andu ngami fo wolem ko Gambia nol mamara ila economy la so long as Gambia nol manke main stakeholders ti economic activity nyento government nyi Gambia tetano nyaato ibe mimbe na kela wolem ko ibe very few some Gambians be tarele kon very few multimillionaires ibe wala so lebe ko do soto la back extremely rich middle class fon tarele je the rest will be extremely poor so majority of the Gambians be kela mo for ngole so adasta Gambian on lebulu for itol ibe condition minto is satisfied wala for itol ibe situation min kono a okay tale nyanta ko kodne wala nyanta pour ka continue ka balu wala nyam because ila banko kam bi mimbe jang is very serious and womu economy nga government fole economy fana nyanta marla na security fana tolle nyanta marla na security la nimmang mara o fana nambe fellale and then thirdly fo ya try ka gambenol be unite nga ka kilinti kana so fatam fanso la gambenol tem ninga wo fana so rek tano dlato bare be mi fola there is another problem economic problem be jele gambenol bu ka fen soto ala soto dango do yatale and you nyante empower la nyamen yaje hani trade hani business e kam wo train ala le aka muntala ka fana ma fanso mecholti bare gambenol nim molte compete nola they say we be gamenol mako la nyame be sembentu yala nyame be protect la nyame fo la bango ke major players in the economy and mang wo vision je folong mako makon mo yila bari koy land problem jele is going to be a very serious problem because min keta land sign ni tata Gambia nyim brusu bi Senegambia itata area jel to bi jelo nyol brufut nyol do keno very small land ika fo ni 1 million 1.5 to 3 million 5 million ngawol be jele empty land be wala de 20 by 20 15 by 20 30 by 30 I mean 2 million 3 4 5 average Gambian me buka 10,000 soto a month average Gambian me alon ka buka $10,000 soto a month wala samu me dokuo $120,000 I mean ala sanji tan dokuo wala beta almost 1 million in demanding
wala sanji tan do ko say min wote hani lan sanno la afan wulu banko kan min be na kelan dingol la wala ko be tarla banko kan gambe non be bela de across the world be kala lun tangol tin banko kan and natra mo dantane be je because of illa selfish individual interest comme ila interest ya mera ko ha ante ngata ante o kay nenna balu sona yata do ndin rek is okay ni ente ta do ko lan dan ko nga fen so nyingi is a challenge to MPs incoming MPs I mean isi tarno NPP le isi tarno eda party do bar hani be NPP law pour NPP yaay tan di government la ko al nga law pour Gambien o leta nyaato because ning Gambien man ta nyaato batami be tarle je taji be la ko fanyi mu NPP la bam fanyi mu UDP la fo president lam fo opposition lam o fo president lam mol lam andung hani min yalon koy tol yamira fen soto yamira koy kodo soto o hani government min be je ite security sot non mi adna ite security sot non la wolam ko ni te la balu so neata ite fen soto ila soto warta majority of ila banku dingoli bebe foire arin imam hani fen soto yalo kala bam minkela gated community alka wala ke albe bungol lola dulata mi anko itol te tarno la je because alta secure because min keta itol baaji la foy balu and because i nyanta balula abi jarle ne kol ke minimum die abi jarle kol ke mi alon kan loi manta anin tapale yabe siala ani suñarol be siala crime be siala so altol pour ali al fam protect e bay la koditi bal ya korda ballo ye wer bal ke ye fenke bal ke je ye ne bal ke je ye fan control ni dara dawo da mi alon ko wo disparity babi je wala ka traje andum gambe beta kan nyami be telephone na mol keno ita sanno la ma fo ka kordalo de keno ita sanno la baaje la ko ka fo keno fele e jammun na mol yalete num na kankan olen num na kunko len num abe ta fay bam foy dingol fon waray mamaringol hanni koy be tambele je ya foy ko te tambele je in fact recently fan e fo ñi nga understand ko mo dole lando sang I mean about 250 hectares of land ya sanne ko kunkolam gambe no muna nte sembentu yano la pour yo develop bari o 250 hectares ne wol ya sana kete tati for 5.5 million dollars I mean time bena wol hani dingol fon ite sonna dum god lato ajo ko sayin tol gambe nga min soto na resources min nga soto land lem na ba anin na mol so na mol foy ke kilinde fo nga mexo ko gambe nol be mu kilinati amen ñim fatam fanso ko nga bondije fo politiko la karola fo sila karola ninga wo isu address na lan ñin na jemi nga soto ñanta preserve la because wo mu resources la mi anko ala ya dinnale pour nga muna fanno je nim ma manage ku mbabe di la molla bebe kala tumaranke na banko ka aba baraka bake Ebrima Tabora Manneh mi yalan ko fang atalam nyaatan ko the People's Alliance Party another Eco TV International nyamen na programme to mi yalan ko wolem di current reality soti mi yalan ko wala ka programme di yalla wala mal badi mate Ebrima Jarra kal wakil ndika fale ale subscribe to our YouTube channel andum fana ale bulan noma on Facebook baraka bake fo arami chanala inshallah ngana nan ko te nim politician do fane nanga kacha ko wala mi yalan ko wala bekere wanyama ala baraka bake ni muta banazi muta dunada tagine gamba yokano baadiŋolu fo i lafita bunkendol la i lafita sabati la daame meŋ daa be soonoyaariŋ walla ite naata holiday la i lafita sabati dula kendoo la meŋ mu gesaasoti saayiŋ i la jahaloo banta samba takko plaza ñinem dulaadi i se kuntilinoo daameŋ ye gesaasoo soto me ye a loŋ ko a daamaŋ koleya ye buŋolu soto jee me ye a loŋ ko 3 bedroomol bi jee 2 bedroomol fanaŋ bee bulu jee la ñiŋ buŋ kono i sulata feefeŋ na i baa soto la jee la e a conditionnol bi jee le microwavefol be buŋ kono i la jonkoŋol be seneyaariŋ a be jankuriŋ jio fanaŋ 24 hours a buka kuntu niŋ yaatata fanaŋ i lafita internet to use la amanjare ye credit ko sang wireless obi jele 24 hours bari ñil mandam wala de ni ata lafta kodo kila wala ka kodo receive wal fanam bi jele memo money transfer ti isa be keno ata imam finti banda e be dame wala sukuta garden johnson bari mandam woto illa dulabe bansam fana ñim facility kilimul isol fana sorono o dulata je ada be sonari ata ite bata ko sotla je ni lafta kuma ko sotla e kumandi 230 3841 wala 393 3102 wala handsign 9288 244 wala 729 26